So we'll talk in English and Tamil. English, because the two of them should also understand. Pradeep is not a problem. He's from Kerala, so he will understand Tamil. Not a problem. So Arvind will have these two. So Indian Stroke Association Chennai la dhaan தொடங்கப்பட்டது. 20 வருடம் முதல் மீட்டிங் சென்னையில் தான் நடந்தது. இங்கே தான் அது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இப்போது ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ் அதை நான் சொன்னேன். இப்போ வந்து இந்தியன் ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷன் வந்து 21 வயசாக போகுது. ஸோ இப்போ வந்து கல்யாணம் பண்ணுற வயசாகிடுச்சு இந்தியன் ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷன் காலையில் சொல்லிட்டு இருந்தது. ஸோ மேரேஜபிள் ஏஜ் நவ் அண்ட் ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் ஒவ்வொரு வருடம் it happens in different cities of India, and this year the Indian Stroke Association asked us to do it in Chennai, and so far the response has been very good. இப்போ இன்றைக்கி நடக்கிறது ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப். அதில் 5 வகையான ஒர்க் ஷாப் நடக்குது. மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவ மாணவர்களுக்கும் மற்றும் செவிலியர்களுக்கும். ஸோ யூனிக் பார்ட்னர் நிறைய செவிலியர்கள் பங்கேற்கிறாங்க. ஒரு இன்டர்நேஷ்னலாக ஒரு அமெரிக்கன் ஒரு நர்ஸ் வந்து அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு லெக்சர் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அடுத்த 3 நாள் வந்து we are going to have a conference. இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு 350 400 பேர் இருக்கிறாங்க. கான்ஃபரன்ஸ்க்கு more than 650 people have registered. மிகப்பெரிய, அதாவது ஒரு நரம்பியல் துறையில் இது ஒரு சப் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அதுக்கு மிக நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இது. ஐ வில் ஆஸ்க் அவர் பிரசிடெண்ட் இந்தியன் ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷன் to talk about the association and tell you a few words. Good morning everyone, and thank you for accepting our invitation to be here. This is the 16th National Conference, Annual Conference of Indian Stroke Association. It was formed in 2002 in Chennai, and the founder president was Professor G. Arjundas. He was president for almost 8 years. So basically the important objective of this association to update the knowledge about the stroke care to the physicians of the country, number one. Number two, to make the public aware about the early recognition and the early treatment of stroke. The stroke is the second leading cause of disability and mortality in the country. So we can prevent stroke by modifying our risk factors like lifestyle, diet modification, periodic checkup, regular exercise, and one set of various programs for preventing stroke. Number two, if the stroke, somebody gets a stroke, early recognition and immediate treatment. Early treatment, we have got golden period for clot lysis treatment, as well as we have got catheter-based removal of the clot, like mechanical thrombectomy. So all those things are come up now, so that we can reduce the morbidity and mortality of the stroke. So all these things will be discussed in this conference, and we will be having various programs also. Stroke Association has taken two landmark achievements this year. One is regarding the stroke center accreditation. Now that we don't have a standard format or uniform format of stroke care in the country. So for a disease-specific accreditation, first time happened in stroke. That is along with the Quality and Accreditation Institute of India, we have launched a program, and we have submitted the Government of India and the various state governments also, so that we will have a uniform standards of stroke care in the hospitals. Number two, we will have stroke fellowship by the National Board of Examination. They have approved our request to initiate the stroke fellowship program after neurology training, 2 years exclusively in stroke, which will improve the quality of care in stroke. So country like India, where there is a multiple various diversity of the culture, dietary habits, all those things, we should have some common standards, common programs also. So we are requesting the national government also to bring out a national stroke program where we can prevent the incidence of stroke. And number two, to have a national stroke registry, which has been initiated by ICMR, but it is not full-fledged. And number three, we are requesting the government to make the stroke treatment free in all the government hospitals from the district hospital onwards. And even if the people are having a stroke, acute stroke, if they go to a private hospital, the government should support. The present support system
like Ayushman Bharati sir, but still it is not covered for the advanced stroke care like mechanical thrombectomy. So our association is requesting the government to have support for the stroke patients, number one. Number two, to have wider publicity about the stroke through the Doordarshan channel and other government official media. So these are the requests which we have already given to the government of India. And with the ICMR and other agencies, professional agencies like IMA and other state neurology association, we are spreading the message of early stroke recognition and treatment across the country. I request Professor Natarajan. Thank you for accepting our invitation here from Indian Stroke Association. And I think Organizing Secretary has already spoken about the importance of the conference of Indian Stroke Association. This is the 16th National Conference for Indian Stroke Association, and President also has mentioned about all the initiative which we have taken as a Indian Stroke Association with the government and the public-private partnership. We have taken about the stroke standard one, and one more initiative which we are looking forward in the pipeline is about the neuro rehabilitation. So after many patients who are not able to reach in time to the hospital for the acute treatment for thrombolysis or thrombectomy, but they get paralyzed, one side get paralyzed and they are not able to speak. So neuro rehab is a big challenge across India, which is not uniform. That also has to be uniform to treat those patients who don't reach in time and they lose their job and not able to work. So good physiotherapy and neuro rehab in many aspects, in robotic sense for the advanced center or in the government sector, we have approached the ministry for developing a uniform centers for neuro rehabilitation across India. So those are the initiatives which already our President has spoken about, and we look forward to a lot of activities. We had one workshop of neuro rehabilitation today afternoon in this conference. We have neurosonology, that is the sonography of the brain, where you can see vessel by the ultrasound. We have neurointervention workshop here for the intervention. So there are 5 nursing workshops to create the awareness about the nurses. There is one international speaker, and more than the whole registration was full for the nurses to create awareness about the stroke, because paramedical staff is very important to teach them about how to take the stroke care. Thank you very much. ஸ்ட்ரோக்குன்றது பக்கவாதத்தை தான் குறிக்கும். இது ஒரு காலத்தில் அதுக்கு வைத்தியம் மருந்துகளை தவிர சரி வந்ததுக்கு பிறகு தான் வைத்தியம் இருந்தது. அது பாதிக்கப்படுது. இப்போ ரீஹாபிலிட்டேஷன் சொல்கிற மாதிரி மறுவாழ்வு கொடுக்கறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், சீரமைக்கலாம், அது மாதிரி தான் இருந்தது. அதுவும் கூட அட்வான்ஸ் லெவலுக்குலாம் போனதில்லை. இதில் சென்னையை பொறுத்த மட்டும் 1980 பிரத்யேகமாக ஸ்ட்ரோக்குன்னு ஒரு யூனிட்னு க்ரியேட் பண்ணாங்க நம்ம பொது மருத்துவமனையில். அதுக்கு பிறகு வெளியில் ப்ரொஃபஸர் அர்ஜுன்தாஸ் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரோக் யூனிட் க்ரியேட் பண்ணார். அது சிறிய அளவில் ஸ்ட்ரோக் யூனிட்ஸுங்கிறது அது ப்ரைமரி ஸ்ட்ரோக் யூனிட்னு சொல்கிறது. இப்போ காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் யூனிட்ஸ்னு ஆகி போச்சு. காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் யூனிட்ஸ்னால் இப்போ இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி இந்த த்ராம்பலைசிஸ் கொடுக்குறது, அதாவது பிளட் கிளாட்டை கரைக்கிறத தவிர அந்த பிளட் கிளாட்டே உறிஞ்சி எடுக்கிறது, மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமின்றது. அந்த நிலைமைக்கு வந்தாச்சு. அந்த ஸ்ட்ரோக் சென்டர்ஸ், அந்த மாதிரி காம்ப்ரஹென்சிவ் ஸ்ட்ரோக் சென்டர்ஸ் இப்போ சென்னையில் நிறைய இருக்குது. நம்ம ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இப்போ அமைச்சிட்ருக்காங்க. இதுக்கு கவர்மெண்ட் பெருமளவில் ஒத்துழைப்பும் கொடுக்குது. இப்போ எல்லா இடங்கள்லையும், எல்லா தாலுக் ஹாஸ்பிட்டல்லையும், எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இப்போ அந்த இதை கரைக்கிறதுக்குள்ள, இந்த கிளாட்டை கரைக்கிறதுக்குள்ள மருந்துகள் எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிள் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆனால் அந்த கேத்தீட்ரைசேஷன் ஃபெசிலிட்டி த்ராம்பெக்டமி, அந்த த்ராம்பஸே எடுக்க முடிகிற அளவுக்கு கொண்டு வரதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் செக்டர்லேயும். ஸோ இது எதுக்காக இப்போ சொல்கிறேன்னா, இது ஒரு முன்னோடியாக இருந்தது நம்ம சென்னை மருத்துவமனை, அதுவும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பொது மருத்துவமனை தான் முதல்ல ஆரம்பித்தோம். அது அப்படியே தொடருது. இப்போ பல விதங்களில் இது என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் மறுவாழ்வு கொடுக்குறதும் எந்த அளவுக்கு புது முயற்சிகளில் பண்ண முடியுமோ அதுவும் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த கான்ஃபரன்ஸ் எங்களை பொறுத்த மட்டும் 2002 இந்த ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷன்ன்றது சென்னையில் தான் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. ஒரு
ப்ரொஃபஸர் அர்ஜுன்தாஸ் நர்சிங் ஹோமில் ஒரு 8 பேரை வச்சு இது ஆரம்பிச்சது. இன்றைக்கி 800க்கும் மேற்பட்ட ஸ்ட்ரோக் நியூராலஜிஸ்ட் இருக்கிறாங்க. அதில் பதிவு பண்ணவங்க எல்லோரும் ஸ்ட்ரோக்கில் இன்ட்ரெஸ்டடாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். தான் நான் சொல்ல வேண்டியது. அப்புறம் அந்த ப்ரொஃபஸர் அர்ஜுன்தாஸோட சன்னு தீபக் அர்ஜுன்தாஸ் அவர் தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரோக் யூனிட் நடத்திட்டு இருக்காரு. விஜயாவில் நடத்தினார், அப்புறம் மதுரையில் நடத்துகிறாரு. ஃபஸ்ட்டு செட்டப் ப்ரைவேட் செட்டப்பில் விஜயா நர்சிங் ஹோமில் அவரும் அவங்க அப்பாவும் தான் பண்ணாங்க. சிறப்பாக நடந்தது. அவர் பேசுவார். The most important thing is now India has developed its own drug, Kanimozhi, for treatment of stroke. This is half the cost of the drugs available from abroad. This drug is freely available in all private and government hospitals. The drug is so easily available and easy to use that when the patient comes with stroke, the thrombolysis can be done in the scan center itself. It's called office thrombolysis. And now with the introduction of telemedicine, even remote places where they have just enough CT scan, there is a group of doctors available on telemedicine who can help the primary healthcare doctors to look after the patients there. They can drip the patient with the drug and then ship it to a higher center. Government is giving free secondary prevention drugs like aspirin, statin and ACE inhibitors to a lot of people. These drugs are freely available all the way down to the most rural villages in Tamil Nadu. We are trying with this society to disperse our knowledge and make treatment more affordable and easy to those affected by stroke. Sir, close up. Ready? Right, sir. If we have to close And lift it up. pull it Sir, from lift it up. lift it up. Anil, Anil. Wait. ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்காக மாஸ்க் கொண்டு வந்தோம். இதுதான் எல்லா இடத்துலையும் வரவங்களை வரவேற்க போது திஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு டீச். ஸோ இதை வந்து கலோக்கியல் லாங்குவேஜில் மச்சின்னு ஓகே மோர் ஃப்ரெண்ட்லி. மேடம் புக்காக கொடுத்துருந்தேன் சார். அடுத்து ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஒன்று இருக்கு. Pradeep, hand over to. Okay. Fantastic. Thank you. Come. Right, sir. Okay. Look straight, sir. Sir. இதோட விழிப்புணர்வு எப்படின்னா பண்ணுறீங்க? ஓகே, இது கம்பைண்டாக பண்ணலாமா? 1 minute. 1 minute. 1 minute. So 30 seconds. ஸோ இது வந்து 16th annual conference டாக்டர் Meenakshisundaram and இந்தியன் நேஷனல் ஸ்ட்ரோக் கான்ஃபரன்ஸ் உடைய ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. இது 16வது இந்தியன் ஸ்ட்ரோக் அசோசியேஷனோட மீட்டிங், வருடாந்திர மீட்டிங். இந்த வருடம் சென்னையில் நடக்கிறது. 31 மார்ச் முதல் ஏப்ரல் 2 வரை நடக்கிறது. இன்று ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப் 30ஆம் தேதி 30th மார்ச் நடக்கிறது. 650க்கும் மேற்பட்ட டெலிகேட்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆர் அட்டெண்டிங். இந்த ஒர்க் ஷாப்லேயும் கிட்டத்தட்ட 400 பேர், ஒரு 5 ஒர்க் ஷாப் நடத்துகிறோம். அதற்கு நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நல்லபடியாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. முக்கிய பர்பஸ் வந்து பக்கவாதத்தை பற்றின விழிப்புணர்வு சமூகத்தில் குறைவாக இருக்கிறது. அதை முதல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அதே நேரம் எல்லோரும் நேரத்துக்கு வரணும். அது வந்தால் அதுக்கு என்ன வைத்தியம் பண்ண முடியும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தவொடனே அப்படிங்கிறது கருத்தரங்குகள் மூலம், நிறைய லெக்சர்ஸ் மூலம் அதை வந்து விவாதிக்கப்படுகிறது. அது வந்து இங்கே வந்து டீச் செய்யப்படுகிறது. இதுக்கு வேறு என்னென்ன முன்னேற்றங்கள் நடந்திருக்கு, அதுக்கு அதனால் there are 6 international speakers, about 40 national speakers in this conference. ஸோ நிறைய விஷயங்கள், விவாதங்களும் கருத்தரங்குகளும் மற்ற விஷயங்களும் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் நடக்க இருக்கிறது.
I am Dr. Pradeep Kumar, President Indian Stroke Association. Indian Stroke Association was formed in 2002 in Chennai only. So it's almost 20 years, 2 decades before we formed this organization. And the objective of the association is to improve the knowledge or update the knowledge of stroke care among the doctors and physicians of the country. Number 2, to increase awareness about the early symptoms of stroke or recognition of stroke, and taking the patient to the hospital where the stroke treatment facilities are available to reduce the disability in the individual, society and community level at large. And we have initiated a program of stroke center accreditation this year, where the primary stroke center and advanced stroke center will be accredited based on the facilities available in each hospitals. Dr. Natarajan, I am the Stroke Conference Organizing Chairman. இந்த கான்ஃபரன்ஸில் 2 பகுதி இருக்குது. ஒன்று ஒர்க் ஷாப் பகுதி, அதுதான் இன்றைக்கி நடக்குது. ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து நியூரோசோனாலஜி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அசஸ்மெண்ட் மீன்ஸ், அதாவது எந்த இடத்துல ரத்த பிளாக் இருக்குது, ரத்த குழாய்களில் எந்த இடம் பிளாக் இருக்குது, அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும், எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஆய்வு பண்ணுறது ஒன்று. அடுத்தது வந்து இந்த மறுவாழ்வு சம்மந்தப்பட்ட ஒர்க் ஷாப் ஒன்று. இன்டர்வென்ஷன், நியூரோ இன்டர்வென்ஷன்னு இப்போ நம்ம சொன்னோம், மெக்கானிக்கல் த்ராம்பெக்டமி, அனியூரிசம் காயிலிங்கு, அதாவது சிகிச்சை முறைகளும் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அது ஒரு ஒர்க் ஷாப்பு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரேடியாலஜி ஒர்க் ஷாப்பும் இருக்குது. எப்படின்னா எப்படி கண்டறியும், இப்போ சிடி ஸ்கேன் இருக்குது, எம்ஆர் ஆஞ்சியோகிராம் இருக்குது, இதிலெல்லாம் எப்படி எந்த பாகத்தில் பாதிப்பு இருக்குது, அதை என்ன பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு அது அந்த தாக்கம் இருக்குது அப்படின்னு கண்டறிஞ்சு அதுலேருந்து எப்படி என்ன முறையில் அதை சிகிச்சை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது குறித்து. அதை தவிர அடுத்தது 3 நாளைக்கு டெலிபரேஷன்ஸ் வந்து இந்த ஆய்வுகள் என்னென்ன வழியில் எப்படி பண்ணணும், அவங்கவுங்க பண்ணதை அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை எல்லாருக்கும் எடுத்து உரைப்பார்கள். இதுதான் நடக்குது. இந்த கான்ஃபரன்ஸுடைய இனாகுரல் ஃபங்க்ஷன் துவக்க விழா நாளை நடைபெற இருக்கிறது. இதை மாண்புமிகு சுகாதார மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் திரு சுப்ரமணியன் அவர்கள் தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார்கள். திருமதி கனிமொழி கருணாநிதி அவர்கள் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ண உள்ளார். I'm Dr. Arvind Sharma, Secretary for Indian Stroke Association. We do once a year this Indian Stroke Association conference in the form of INSC 2023. This we do to get all our colleagues, neurologists across India, to come on one platform to share their knowledge and spread the awareness, especially for all the colleague neurologists. We are more than 1,200 neurologists as a member of this association, and our aim is to increase the knowledge and awareness for the nursing, paramedical staff and other colleague neurologists to have the knowledge and awareness about this stroke. Thank you. Thank you, sir. Dr. Deepak. I am Deepak Arjundas, the treasurer for this meeting. We have put together this conference to re-emphasize to all our colleagues that acute treatment of stroke is easily available. Simple drugs, make in India drugs available, half the cost compared to the imported drugs. Office thrombolysis at the center of scanning is possible. With telemedicine, acute stroke treatment will be available in all rural centers soon, and drugs to prevent further stroke are already being given by the government of Tamil Nadu to everybody. Thank you so much. Thank you. ஆமா ஓது ஏன் நிக்கறீங்க உட்கார்ந்தா எடுத்து வைக்க வேணாம்டா நம்ம என்ன எடுக்கணும்